Уважаемые дамы и Distinguished господа ladies здесь, and и мужчины gentlemen присутствуют, too who are present here in the дорогие hall, друзья, dear friends, сердечно I приветствую cordially участников welcome и the гостей participants and the 4-го guests of the 4th Евразийского Eurasian Women's женского Forum. форума. Добро пожаловать Welcome в Россию. to Russia, to St. Petersburg. Безусловно, это одна из There is наиболее no doubt that авторитетных this is one of the международных most площадок, respected international демонстрирующих platforms, потенциал и showcasing the возможности capacity современных and the женщин. opportunities Их of modern поистине women, колоссальную their созидательную truly роль immeasurable практически creative во role всех in сферах basically all the нашей spheres of жизни. our life. Подчеркну особо, что на наших Let форумах me especially отражаются emphasize that важнейшие our вопросы forums reflect the most сегодняшнего important времени. problems Продвигаются of our идеи times. They promote the объединения во ideas имя of устойчивого unification in the развития name of и sustainable всеобщей development безопасности. and common Сегодня это security. как никогда Today this актуально is и as relevant востребовано as ever миллионами and highly людей на demanded by всех millions континентах. of people Ведь across all человечество continents, столкнулось с since очень humanity сложными is проблемами. facing И решать very их нужно complicated только problems сообща, that can с only be учетом solved интересов together друг друга. with the На consideration of предыдущих each other's форумах был дан interests. старт During the и previous многим forums, конкретным we launched инициативам, в numerous том числе specific укреплению initiatives, including those to взаимодействия в promote рамках cooperation БРИКС, within BRICS, АТЭС APEC, и and женском the Women's квартале. 20. Мы сейчас, кстати говоря, только что By the обсуждали way, все эти вопросы we have с just президентом discussed all these Бразилии. matters with the President of Большой Brazil. привет из He is Бразилии. sending his warm regards from Brazil. Убежден, что именно I firmly приверженность believe женщин that идеям women's сотрудничества adherence to и the мира ideas of делает cooperation and ваш peace форум таким makes your forum so успешным и таким successful популярным. and so popular. Каждый раз он собирает все больше Every и больше time участников. it brings В этом together году more and в more Санкт-Петербург participants. приехали This year, St. женщины-лидеры Petersburg из greets women leaders from 126 стран 126 мира. countries of the Также к world. обсуждению различных, The в том числе discussions of остро various чувствительных тем acute and sensitive topics присоединяется are joined by многомиллионная millions аудитория of в режиме people онлайн. online. Конечно же, здесь присутствуют и Naturally, we делегации have delegations из from всех all the регионов regions Российской of Федерации, Russia, представляющие representing наш our многонациональный народ, multinational, его multi-ethnical богатейшую people with культуру its и rich вековые culture традиции. and centuries of В traditions. российских женщинах The Russian women раскрывается are душа the России. soul of Russia. Ее красота, Its beauty, its attraction, теплота, its warmth, милосердие, its душевное счастье. generosity of the Форум дает soul. возможность The показать, forum рассказать gives us an широкой женской opportunity аудитории, to общественности, tell the женской wide общественности women's планеты, audience что and the Россия public of the открытая, planet that Russia is an гостеприимная open and страна, что у hospitable нас высоко country ценится that диалог, highly appreciates доверие dialogue, и дружба, trust and friendship, что мы с уважением относимся that we к respect многообразию и the самобытности diversity государств and the мира. culture of various peoples and Большой countries интерес of the к world. Евразийскому женскому форуму обусловлен The high тем, interest что for the его Eurasian Women's повестка Forum выходит is за explained by рамки the fact that its обсуждения agenda goes роли beyond женщины the в обществе. usual discussions Здесь on the role of собираются women уже in society. состоявшиеся женщины, Here we bring достигшие together высот в the своей experienced women профессии, who have reached и ваш опыт heights in their professions, who have experience in their creativity in management, in intellectual, humanitarian and educational activities, which matters a lot for billions of people across the Все planet. это позволило форуму стать глобальной This lets the площадкой forum выработки become a предложений global для решения platform самых to насущных find проблем. ideas and solutions for the Авторитет most форума urgent неуклонно problems. растет. Ваш The, голос the слышат, forum's и с ним reputation считаются is getting правительства more разных стран. important. You are Ваши heard by рекомендации governments of принимают various во countries, and внимание your крупнейшие recommendations are международные taken into regard организации. by the major Повторю, international такое organizations. участие, Let me активная repeat, работа this крайне level of важны для participation and процессов active work are построения most многополярного, important for справедливого the и multipolar, подлинно свободного fair, мира. just, and Все мы truly free разделяем эти world. идеи We all и share делаем these все ideas, возможное для and we do everything we формирования can to нового, establish a new, прогрессивного progressive мирового global пространства. space. На нынешнем форуме The current вас forum объединила тема доверия brings you и together under the глобального topic of сотрудничества. trust and global Как cooperation, всегда, женский взгляд and the выделил women's view самое главное. can see what matters Только the на most. прочной основе доверия, Only through a solid открытости, foundation of trust, взаимопонимания и openness, контактов mutual в understanding самых and разных contacts in областях various человечество может areas, решать humanity can трудные find социальные solutions to the проблемы, acute social обеспечивать issues, экономическое благополучие ensuring и economic технологическое welfare развитие, and technological преодолевать development, бедность, overcoming неравенство и poverty, болезни. inequality and disease.
And most importantly, we can elaborate the principles of equal, indivisible security that all the countries need. For many years, Russia has been calling everyone to stand together to adopt such solutions. I'm sure that you will support our initiatives and will promote them in your own states. Today, in this hall where we bring together women leaders from all over the world, I must mention the great contribution made by the Russian women to achieving our national development goals. Quite often, women are on the front line of the projects that have the most important meaning for the quality of life of our citizens, for the support of their families, for their interests and our traditional values. On this occasion, I would like to thank all the women of Russia for their hard labor, for the good of the society, and for their outstanding creative energy. I believe that the national leaders share my feelings and can tell their own words of gratitude to the women of their states. Life gives us solid proof that reaching progress, welfare and harmony is only possible with the participation of women. And this would lead to a truly good and prospering world. Dear friends, Russia traditionally respects its women. Our state policy is based on the national action strategy in the interests of women. We adopt the necessary measures and create the conditions to make sure women can achieve success in the professional field, while maintaining their homes and being the true soul of a large family with numerous children. We know that it is very hard work, but our women can do that. And under these heavy loads they can stay beautiful, gentle, attractive. They have their own secret that we cannot solve as men. I would like to add the following. Russian women work in basically all the areas. The women entrepreneurship is growing. In the previous year, the number of women entrepreneurs has grown by almost a third. Currently, we have 6 million women with their own business in Russia. Anywhere, in any profession, they show a high rate of responsibility and the aspiration to get to the point. They have the creativity and they take into account all the circumstances when making decisions. I wish you all good and fruitful work. I firmly believe that the 4th Eurasian Women's Forum will bring good results. It will launch new ideas and projects. It would contribute to cooperation and mutual understanding on the planet. I wish you good health and all the best. I wish you success for the peace and welfare and progress. Thank you. And I hope that you will have an opportunity to see the city of St. Petersburg. Thank you very much. Goodbye.